Drinking a glass of wine whilst having dinner, having a cigarette after a long day of work, or going on a bender with your friends. Nobody thinks twice about this kind of drug use. It has become so normal and accepted in modern day society, we often forget how damaging it can really be. Collectively, smoking, drinking, and illegal drug use causes 11.8 million deaths per year. This is more than the number of deaths caused by cancer. Not only can drugs change the way you think, feel, and behave, they can also lead to addiction, which is very damaging to society and to one's health. Over 400,000 adolescents aged 12 to 17 suffer from alcohol addiction, and only 10% of Americans receive treatment. From trippy mind-altering substances like GHB and LSD on the uprise, the American opioid crisis, and cannabis becoming less and less of a taboo. What kinds of drugs are there really, and what effects do they have? The word drug is derivative of the Middle Dutch word droge. The French took over this word and called it drug. Then, at last, the English took the word and called it drug. Drug is the umbrella term for all narcotics that have a sedative effect and can cause addiction. There are 3 types of drugs: anesthetics, stimulants, and hallucinogens. Anesthetics are commonly known as downers. It is a substance that causes anesthesia, or in other words, a temporary loss of sensation or awareness. They can also block painful stimuli. Well-known drugs in this category are alcohol, benzodiazepines, which are tranquilizers, and opiates like heroin or morphine. Stimulants, or uppers, are the contrary of anesthetics. They make the user feel happy and energetic. Some drugs in this category are speed and crystal meth, amphetamines, MDMA, the main component of ecstasy. Hallucinogens are also known as psychedelic drugs. A couple of drugs in this category are cannabis, LSD, magic mushrooms, hallucinogenic mushrooms, and ketamine. You're probably familiar with the terms hard drugs and soft drugs. Hard drugs are drugs that are more dangerous by law and usually come with higher health risks, while soft drugs have lower health risks. They're supposedly judged on toxicity, addiction, and social damage. However, these terms aren't internationally classified and have little to no clear criteria or scientific basis. Drugs that fall into the category of hard drugs are often addictive, like heroin or cocaine, but party drugs like ecstasy or psychedelics are also categorized as hard drugs, although these drugs come with very low addiction rates. So, in reality, the line between hard drugs and soft drugs is very fuzzy, as there are users who use soft drugs so much that it could be considered hard use, and with cannabis being the most commonly used substance of abuse in America after alcohol and tobacco. And vice versa also occurs, with users using hard drugs in a soft manner, like taking a pill once or twice a year. Ik denk dat nicotine ongeveer vergelijkbaar is met heroïne als we kijken naar het verslavingsaspect. Ja. Het is een heel heftig middel die eigenlijk als je het neemt, rookt, binnen 3 tot 15 seconden in je brein zit en jou een beloning geeft van, oh, dit wil ik vaker. Nu is het zo dat bijvoorbeeld de tabakkenindustrie, die gooit de spullen in, waardoor de nicotine nog sneller je hoofd in gaat. Nog zwaarder, nog heftiger en nog korter. Dus we zeggen hoe sneller het bereikt, hoe heftiger het is en hoe korter het werkt, hoe meer verslavend het is. En het is snel uitgewerkt, dus dan wil je weer bijnemen. Ja. Dus Addiction is a very complex and often chronic disease. It's defined by compulsive drug seeking and use. It's very hard to control because of the destructive consequences. At the Jellinek Clinic, however, they don't like the use of the term addiction. It can be very harsh to hear for addicts, and above that, it's very stigmatizing. So they prefer the term dependence. Repeated drug use can change the brain and interfere with a person's self-control and ability to resist the urge to take certain drugs. People with a substance use disorder exhibit distorted thinking, behavior, and body functions. Substance abuse often takes over this person's life, becoming the single most important thing. En zijn ze beschikbaar? Dat maakt natuurlijk ook dat het makkelijker wordt. Ja, tabak kan je overal kopen in de winkel. Alcohol. Ja,
Dus dan zie je eigenlijk dat mensen dat meer gaan gebruiken. En als dat eigenlijk wordt geassocieerd met oké, dat hoort bij een feestje, is er eigenlijk ook geen regels of norm voor. Dus we drinken dat dus ook veel en op verschillende gebeurtenissen en dat hoort erbij en het is laag in kosten en het is overal te koop. Ja. Nou, dan zie je eigenlijk dat het toeneemt, het middelengebruik. Ja. Dus het is ook zeg maar of het maatschappelijk een beetje geaccepteerd wordt. Zeker. Zo, hè? Dan heb je een temperament, ja of nee? Kan je leren uitstellen? Je hebt dus ook een persoon die bijvoorbeeld impulsiever is. Die het eerst doet en dan denkt. Zij lopen ook meer risico om sneller een middel te gebruiken dan wanneer je wat voorzichtiger bent. Ja, jongeren in het algemeen hebben dat minder, hebben minder snel een rem. Dat bestaat gewoon nog niet in je brein, of veel minder, of kleiner is die ontwikkeld. Dus jongeren in het algemeen zijn al sowieso een risico op zich. Trauma kan een oorzaak zijn om te gaan gebruiken met middelen. Maar je kan soms ook een trauma krijgen doordat je middelen gaat gebruiken natuurlijk. Ja.